Hello, asxaabta sidee la yahay? Haya, soo dhawaada. Are you in love? Oh, what am I asking? I like this song. You like that song? Ma maqashaa? Oh, ma maqashid miya? Somali ku hadal. Oh my goodness. Waan isku dayayaa Somali inaan ku hadlo. Okay, so dhawaada. Thank you for being here. Waqtiga waxa weeye 5 p.m. marka waxaan iri live ma soo galaya. Waxaan rabay inaan saaxiibtayda Roodo Xuseen maanta waxaan kala sheekaysano laakiin maanta Roodo ma imaan karto marka insha Allah bari waan ani Roodo dib kale live soo gali doona. Waxaan ka sheekayn lahayn aan ka sheekaynayna, okay? So as you get Swahili the whole time, okay? Itakuwa ngumu. I won't be able to speak Swahili. Even Somali go dib isku qabnaaye. Runtii maanta waxaan rabay just inaan share idaha waa runtaa alla fiican Ahmed Hassan walaalaad baasantay. Thank you so much. Yeah, so much. But Somaliga ma forgotten by yes. It has been forgotten a little bit marka waa isku dadaya inaan ku hadlo. Waxaan rabay just inaan ka hadlo arin aniga kulli muhiim ah maadaama aan artist ahay oo artistka aan jecelahay. Marka waxaan jecelahay inaan ka hadlo artistnimada. Somali waxaan filayaa lagu dhaaf farshaxan ma la dhaaf Somali. Farshaxankan waxaan u maleynayaa like inay tahay the drawing like sawirka gacmaha lagu sawirayo. Waxaan rabaa adiga art marka la dhaho Ingiriis waxay ku saabsan tahay waxyaalo badan. waxay ahaan kartaa waxa la sawirayo gacanta lagu sawirayo, photography sawirka la qaadanayo art waayo, adiga qoraalka waa art, maxaa la yiraahdaa riwaayadaha lagu jilayo theaterka waa art, maxaa kaloo la yiraahdaa filmka la dhigayana waa art, marka musicna waa art, marka art waa is like a big umbrella, and then waxa ka hooseeyo all the different things oo art ka noqon karo. Marka
arts keena aniga markaan u fiiriyo farax ahaan waxaan aad u jeclahay inaan dhageysto heesaha adiga 70-kii la suubiya mise 80-kii adiga qaxi ka hor baan jeclahay music Soomaaliga inaan dhageysto music cusubna waan dhageystaa laakiin waxaan aad u jeclahay heesihii hore waxaan jeclahay qaraamiga inaan dhageysto heesaha adiga music la tumaayo qofku actually heesay aad baan u jeclahay markaan fiiriyo adiga Soomaali ahaan sidaan artska aan u qiimeyn jirnay oo adiga iyo haddan there's a lot of like maxaa la yiraahdaa disconnect maxaa la dhahaa waxaan dareemayaa mar hore inaan artska adiga heesaha qiimeyn jirnay music xaraam lagu sheegi jirin waayahana wax kasta horta xaraam waaye waxaan kalaan rabaa inaan ka hadlo munaafiqnimadeena oo aan music waan dhageysanaa oo maxaa la yiraahdaa filmaanta waan daawanaa waliba waxaan daawanaa filmaan adiga ajnabi oo dad kale suubiyan aad baan u jecelnahay inaan daawano Somali artskana ma qiimeyno oo aad uma daryeelno marka taasaan rabay maanta inaan ka hadlo waa wax aad maxaa la yiraahdaa obviously aniga i quseeyo waayo aniga waan jeclaa artska musickan aad u jeclaa hadda music waan dhageysanayay ubax waxay tiri music ma codsan karnaa yes waxaan qaadanaynaa adiga mar qaarkood break baan iska qaadanaynaa marka music waa la codsan karaa codsigaada ii soo qor marka haddaa rabtid music inaad codsatid codsigaada ii soo qor hadduu rabo qof inuu live ila soo galana oo adiga maadadan baan leeyahay subjectkan oo igala hadlana ila socodsii adiga luuqa facebooka message iigu soo dir marka waxaan kuu sheegay sidaad adigana live ku soo gali kartid waxa weeye inaad computer isticmaashid haddaad rabtid live kana soo gashid you have to use a computer telephone kuma shaqaynayo marka haddaad rabtid inaad live ka ila soo gashid oo aad ila sheekaysatid marka ii sheeg message ii soo dir waxaan kuu soo dirayaa codekan kuu soo dirayaa and then subjectkan ka hadlayna ayaan ka hadli doonaa marka maanta live baan isaga jiro meel kale aan horta live ku jiro Instagram dad baan la sheekaysanayay marka somebody sheekada anyways the subject that came up waxay noqotay fanaannimo iyo heesaha mugta marka meesha waxaa ka dhacday in la sheego oo heesaha waa dambi oo maxaa la yiraahdaa ma fiicno qofka wadaad maxaa la yiraahdaa wadaad baa leeyahay qofka ma fiicno fanaan inuu ahaado and then waxaan dhahay heesaha soo ma dhageysatiin idinka aroos kasta hees baad ka shidatiin xaflad kasta hees baad ka shidatiin gurigiina markaad hagaajinaysin hees baad shidatiin markasna waxaad ku haysan heesaha waa xaraan hebel muu ka toobadkeen maxaa dhageysanaysin haddaa aan iska daayo music iyo heesaha haddaa la iska daayo maxaa dhageysan doontiin maxaa guriga ku hagaajin doontiin nothing right aroosaha iyo xafladaha maxaad ku dhageysanaysin waxba soo maaha waa ku kaa hadde markaan dib u eegana adiga dhaqan ahaan Soomaali dadka waxay dhaheen actually waxaan oo la leeyahay heesaha waa xaraam horta waxaa nagu soo biiray Sacuudiga nagu soo biiray oo markuu qaxi dhacay oo wadanka burburay oo Sacuudiga adiga wadankeena iskuulay waxaas ka furfurteen baa waxaa la keenay horta music iyo wax kasta waa xaraam taasna wallahi billahi waa calool xumo because adiga carabta aan ka maxaa la yiraahdaa waana qaadanaynana laftigoodana musicooda way dhageystaan oo dad qaarkood waxaad maqli Soomaaliya waxay dhihi music carabta waa la dhageysan karaa oo musicka maxaa la yiraahdaa carabta xalaal waaye sidaasna waxaan ku dareemayaan ku ogahana marka maskaxdeena brain washna lagu suubiyay oo maskaxdeena nalaga tagay because hadday la dhihi lahaa music oo dhan waa xaraan wax la garto waay samaaha laakiin haddaa la dhaho carabta musicooda waa xalaal taas marka arrin kale waay aniga kolley ma aaminsaneen inay musica xaraan tahay I love music hadda music baan dhageysanaya qofkii raba inuu request isoo dirana waan u shidi oo xoogaa breaker haddaan qaadana music waa shidan karnaa waa inaan munaafiqnimada hadda waxaas aan iska dayno waa inaan maxaa la yiraahdaa artistka Soomaalida aan qiimeyno ruwaayado badan waa daawatiin oo waxaa lagu sheegay Turkish baa tiriyo waxaa tiriyo Carabi baa tiriyo Hindigaad aad u jecelna sama aha musalsalkii filmaantana waan daawanaa waxaan dhihi lahaa artistka Soomaalida oo in soo bandhigay barnaamijyo annaga na soo bandhigaya walaalo annaga Soomaali in la
anaga sheekooyin idinka in quseeyo meesha soo bandhigi doona marka waxaan ka codsan lahaa anaga inaan support garaysiin inta aad musalsal kale ani kuma diidin inaad turkish daawatid laakiin aniga inaad igu caydi riwaayad baan dhigtaa oo meeshaas baad saas suubisay oo wax fiican ma suubinaysid musalsal turkish aa support garaysid aad daawatidna waa arrin kale it's not good hadda arrintaas ma fiicno marka okay haye bal aan eega bal yaa meesha message soo dhiga warya islaana quraan ayaa la dhegeysanaa that's okay muxuu quraan ana la dhegeysan laakiin all the time quraan ba dhegeysatiin kaliya baant masaajidka ka iska daaya kugu inaaraga waa mid indhaha u roon masha Allah thank you walaala thank you and then sheekadan kalena ifra xilligan maaha xilli hees la dhegeysan karo sababta waxaa lagu jira xilli dadku ku dhamaanayaan coronavirus marka ma ahan xilli farxadeed waan ogaa xilli farxadeed inay ahaan laakiin dadka waxa farxad galiya music aniga markaan maxaa la yiraahdaa si adig murugo aan dareemayo mise aan rabo inaan maxaa la yiraahdaa moodkayga aan bedelo music baan dhegeystaa niyadeeda way bedelmataa so music iyo artska waqtigan oo kala dadka way isticmaalaan siday ku maadadaala camal because banaanka ma aadi karno gurigaan ku dhex jirnaa so dadku waxay daawanayaan filmaan bay daawanayaan oo maxaa la yiraahdaa maxaan dhihi rabaa hadda maskaxa waa hilmaamabo marka hadda gurigaan sta ku nahay samaha so guriga maadaama aan sta ku nahay waxaan iska dhegeysanaa hadda heesaan iska dhegeysanaa filmaan baan iska daawanaa waxaan kala suubin karnaa ma walaha exercise maybe aan suubina xoogaa fadhigaan maxaa la yiraahdaa gym yar ku suubsanaa maxaa kala suubin karnaa banaanka ma aadi karno marka waqtigaan kala maba xumabo in hees la dhegeysto mise in wax la daawado mise artiska laga faa'iideysto waayo wax kale maba suubin karnaba waa ka waqtigaan ku jirno le waaye ayayere okay siday gabar Soomaali xijaab soo xiro adoo qurxoon qadka soo gal please ma soo galaya anoo sideedahan soo galaya marka taasna horta aan iska dayno mar horaan ka wada hadalnay Soomaali waan ka wada hadalnay waxaan walaalayaalo aniga sidaan ahay waan isku jecelahay marka muraayada fiiriya I like myself waa ku ka ifraax maxaa la yiraahdaa si kala ma doonayo waxaad iga codsanaysiin oo xijaab xiran ma noqon doonto ma yeelaayi hore baan idinkugu sheegay cirkana waa kan dhulkana waa kan marka maalinka alla keena anaga xijaabka ma hadli karnee daaya haddaad dhibsanaysid xijaab la'aantayda dee su-aashan ku hayana maxaa waaye maxaa ku keenay meeshaan why are you here maaha qasab inaad lifekayga soo gashid soo maaha qasab inaad daawatid wax ku qasbaya male freedom ya xor baa leeyahay marka aniga xijaabkayga ha ku khafiifin iyo timahayga wax kale aan ka sheekeyno walaalayaalo haye haye music break waxaan dhegeysanaynaa guuleed simba anfac way aros it's nice song I really like it sugba ha noo soo galeen heesta run ha la fool adag ka horreey waa run farxaan sorry I love that song sugba no geeya I hope it's not too long. DJ is having technical issues right now. Wakuka. Mamakashin. Tell me, Mamakashin. Can you hear it? Mala makla.
Hi. Okay, Waka, that was a song break. Okay. Hey, why are you here listening to music? Everybody could be doing whatever is best for them, right? Lakin anaga waxaa nagu badan waan jecelna dadka kale inaan wax u sheegno mana xumo dadka inaan wax la isku sheego kuma soo horjoodo runtii inaan wax la isku sheego laakiinse waxaan public platform kan oo kalena waa si kala moogta aniga haddaan raadsado oo meel like laga wacdinayo wax laga sheegayo haddaan raadsado waa ikhtiyaarkayga Soomaa laakiin haddii aan raadsanin oo aan u jeedin inuu qof inboxkayga ii soo galo mise qof inuu ii soo galo maxaa la yiraahdaa ii soo galo live kan oo kale oo message-ka iigu soo qoro saan suubi it seems inappropriate to me marka anagana uma aragno Soomaali ahaan inay inappropriate tahay marka waxaan mar qaarkood aniga ma ogi like wadankan baan wax badan jooga marka inaan qof like aan garanaynin aan wax ku waaniyo kolley dhaqan ahaan where I'm from meeshan ku soo koray it's not appropriate waa ceeb laakiin Soomaali ahaan anaga ma dareemayno inay ceeb tahay mise inayba qalad mise xadgudub inay tahay and it's kind of xadgudub because qofka aan dad garanaynin aqoon aad u lahayn aad maxaa la yiraahdaa xiriir la wadaagin inaa wax u sheegtid I just feel like it's not your place especially public and that so started or qofka like ku caydid waxay suubinayaan I don't think inay wax ka maqlayaan markaas you know
كله هذا وحلي وعي هدي كلا I don't care really you know وحي عن دونايو مركز إلكم من وصوبنايا وحي لكم لأن مصوبنايا that's it لكن at the end of the day وادوخيجا you know it's what I want to do مركا تاس أنا خافنس ما قبصن كرنا because I'm too old now you know وين هذا yeah right at this point in the game وحي اللي سكو شيء عيا وجس هذا ذاتك محرير كاس قرين كده حيان وحشيجا هذا إن كده حينين أو stranger يهاي أو إنترنت كاس كبرتين هاي سوانا هذا you know هذا محلي هذا فيديو أرتينا صوت دوبتي دو وح صو وعدي سيد هذا دونايا مسخف كله دونايا وعدي جاس ما كسو كده جيسن كرا يوتيوب كان كده جيسن كرنا مركا exactly so not differentiating between personal and private matter لكن أنا كوحن دران وحن like Somali حن like دقنا حن we feel like خفك حن دران قرنين حتى just it's how do you say this that familiarity especially ما كان جوجنا ودن عند الصومالي كوبدنان وحن مالينا then دتك إنا سجد لونهاي أما دام دتك سجد لونهاي وحن مالينا إنا مركز حق إنا نقول لنا هاي نخفك كلا أو وحوش شيء كرنا أنكو واني كرنا كل سلاس أنا عن دريمايا dadka qaarkood waxay ku dhihi I know waanada qaarkoodna ma fiicno waa waana like xogaa lagu caynayo I don't know what it was some marba waxaan joognay maxay ahayd waxaan joognay adiga some youth Melis youth conference lagu haysanaya joognay there was a mama there I was meant to just be an audience member at the last minute the other who was organizing it asked me inaan hadli karo marka I talked about my personal experience lakin se intay adiga wixii ay bilaaween baan dadka just way iska fadhiyaan waxay sugayaan barnaamijka intuu ka bilaamayo samaha soo wala sheekaysanaya gabadha meesha noo sheekaynaysay I don't know how ani hadal igu soo qaaday I don't even know you know I'm just there minding my business waxaan sugaya intuu showga bilaamayo samaha waxay ku soo warqaaday some story and I feel like one dareemay ana igu dalleeda because of the topic you know waxay ka hadashay some girl or xabirteeda maxaa la yiraahdaa ay dhashay oo xabirteeda maxaa la yiraahdaa xijaabka kuma dhibi jirino waxay u dirtay some girls ay qaraabo yihiin bay waxay ku tiri gabadhaas waxaan rabaa inaad xijaabka I don't know qiimihiisa wixiisa aad bartid marka ma rabi xujo inaa oga dhige waxaan rabaa maxaa la yiraahdaa inaad xijaabka aad maxaa la yiraahdaa quruxdiisa wixiisa aad bartid so dib adiga sheekada waxay ku soo gabagabaysay adiga aakhiritaanka gabadha xijaabka iska xirato oo sidaas oo kale dadka wax fiican maxaa la yiraahdaa loogu sheegaa aniga hadda maxaa la yiraahdaa waa ku dhihi karayo maxaa la yiraahdaa what you call it example adiga kale waa ka soo qaadan karaa hadda gabadhan kulaha madaxa qaawan maxay dad u sheegaysaa like kind of like just how do I say it in Somali like backward kind of you know I don't know I'm like how am I in your conversations then maxalira adiga storygaada u soo xidhgalay maxaa ka galay waxaan suubinayay ma waxaas aan u imaanay maanta igu ka horeysa hadda maamo weyn way moqta aniga like waa xishoonaya maamo weyn inaan like wax ku dhaha and then another thing aan suubino Somalihan like we take advantage of that culture aan ognahay dadka yar inay dadka weyn ay xurmeynayaan ay ka xishoonayaan arka dadka waaweyn markaas they behave in a way oo qaldan bal adiga haddaad qof yar tahay waxaad dhihi qofkan wuu iga weyn yahay waan ka xishoonaya inaan wax dhaho it was very condescending it was very condescending and here I am you know like I'm a parent you know like I'm you know what I mean obviously like this is right down my alley right like waxa laga hadli doona we're about to talk about youth we're talking about adolescent psychology and the way that she gave me like this kind of backhanded like I don't even know what to describe it as it's like actually I'm very qualified to speak on this you know I'm a parent I'm a teacher you know like I have a lot of knowledge actually and experience that I can contribute to this right so it's like when you're in those situations hafta qof marka Somali tahay oo aad bulshada ka dhex shaqaysid it's just like a lot of times dantu waxay ugu qasbaysaa inaad just iska aamustid haddii kale waad xanaaqi and then one day waad qarxi marka I try to like inaan u dhiga tirin
aan iska ignore gareeyo, but there's only so much that a person can take. Mogtahay marka markasta inuu qof like qofkana the more arrin aad ku xumaysin the more uu ku sii adkaysanaya actually. You know, the more like la dhaho waxaan suubi qofka ma suubinayo, you know, because freedom like adi xornimada is like a human thing. Why Somali sida lagu dhahaa de xornimada waa wax bani aadamka dhan isla wadaagaan, qofka inuu xor yahay freedomkiisa inay wax weyn la tahay. So the more aad damacdo qofka inaa wax ku qasabtid the more ku sii adkaysadaa because xornimadiisu ilaalsanaya, wuxuu ilaalsanaya freedomkiisu ilaalsanaya, you know. Kale aniga waa ignore gareeya. The other who invited me and aniga we made eye contact, waa fahanay sheekada. He just shook his head, you know. Asagaan ku xurmeeya, ayada waa iga weynta waa xurmeeya, waa iska aamusay, you know. But these are the kind of situations anigaan la deal gareeya. Somali baana obviously bulshada Soomaaliya ku dhex jira. Xafladaha iyo wixii maxaa la yiraahdaa aday magaalada laga qabto waan aadaa, waa ka qayb galaa. And you know, but a lot of times, like aniga hadda kolley waan weynaaday. I'm, you know, in my 30s right now, right? When I was younger, Somali kuma dhex jirin because waxaan oo kala uma adkaysan karin markaan yaraa, you know, just kulaylka waa fududaa. Haddaa laba erey la dhaho meesha balaaya ka dhici jirtay, warka waa saga maqnaa. Marka hadda aniga xoogaa weynaaday, xoogaa degay baan ku soo laabtay, you know. Laakiin dhib baa isku qabnaa. Marka wallahi miskiinnimada xataa wallahi it's ending, you know, way dhamaanaysaa. Islaan baa maana waxay tiri meel baa wax ka duubayna. And I was wearing like a white top on xirtay, and then goonadana was like up to my knees. Lugahayga waxaas la arki karaa, my shoulders, you know, la arki karaa. Mogtaha gabadha saaxiibana waxay tiri abaya meeshan waxaan rabaa inaa wax igu duubtid advertisement, wax baan qabsan doonaa, waxaan rabaa inaad ii xayeysiisid. Okay baan waan u imaaday. Tu kala meesha isku aragnay. Maxaa maanta maxaad qabtaa? Like she's never seen me before. Waligay inay arkin. What do you mean maxaan qabaa? Hadee maxaa jira maanta? What do you mean maxaa jiro? Maxaa usoo labisatay? This is how I always dress. This is my regular style. Like wax cusub ma hadda maanta xijaab ku soo xiran lahaa baad idii kartay maanta maxaa jiro? Because that's not my normal kayga ma aha taas. Normal kayga anoo ka labisan sidaad ilaa idii kartaa maxaa jiro? Kollay adi maamooyin kala meesha jiro. Mogta maamo waayana tan. She's like around, like she's not much older than me, you know. Like maamo kala joogta aan ka xishoonaya, another lady joogta. Basically sheekada waxay noqotay they started ganging up on me. dadka sida aniga maxaa la yiraahdaa ifraax, anigan markaan yaraa sarwaal waan xiran jiray oo yaa waxan waa laga weynaadaa oo war aniga maanta waxaan u soo kacay inaan maxaa la yiraahdaa waxan baan u soo kacay ciil hadee meesha gaarigaygaan galay musican cirka geysaday saan u dago dad baan meel ku balansanaa, dadkii baan meesha maxaa la isugu tagnay. Maanta waxa igu dhacay maba sheegi karo. adiga Soomaali waxaad ka filaysaa farx waa lagu yiri waxaa ka filaayay aad bay igu xadgudbeen and then miskiinnimada marka waa iska daaya qofkan hadduu hadda wax kir baan ku dhahaa kir shaqada raacsan maana li ka raacsaday ifraax daba socdo ma lagu yiri kir baan ku dhahaa hadda adab ma qabtid biyaha la qayb baaba ku saxday the way you acting that woman. I know. You know, it is just like one of those things. It's so irritating. qofkii adigoo qof adiga maxaa la yiraahdaa iska dabacad fiicnaa oo maxaa la yiraahdaa like dadka oo dhan iska jecelba waxay ka dhigayaan qof maxaa la yiraahdaa dictono defensive ku jiro markasto dadka iska taxadiraysa all the time waa iska taxadiraysa qof ma la hadlaysid qofku kula hadla waxa dhig kala wuxuu sheegi rabaa hadda kana wuxuu sheegi rabaa hadda maanta mar kale maxaa la yiraahdaa xijaab dhihi rabaa wallahi billahi haduu maanta xijaab igu soo hadal qaada markaas dadka oo dhan waxa sasbaad ka qabay adiga no marka meeshaasaan maraynaa hadda waas baranaynaa right kiriya kud right waas baranaynaa waqtiga wuu sii soconayaa haddaan xijaab xitay haddii kala it's my business wax Soomaali weyn u taala ma aha waxaan rajaynayaa marka sidaas inaan nabadgeliyo aan ku wada joogno laakiin aniga dadka in badan waxay dhahaan ifrax adiga la daalaysid marka maadaama aniga aan daali doono waxaan dhahay afkay hadalkaygana waan iska haysanayaa oo maxaa la yiraahdaa
sidaydan ku soconay hadda maxaa kale la soobinay qofkii igu soo xadgudbana waxay dhahaan block baan iska saari hadda maxaa kale wax kale awood aan ku qabo male qofkii wajigayga ku dhahaana waxa shaqadaada yeelo baan dhihi kolay sida meesha liigu sheegay right shaqadaada yeelo luguma diran shaqadayda hadda islaantaas block baan saar kowda waan isgaran jirnay waan saaxiib baan ahaan jirnay kowda yeah I cannot remove my shirt I don't want I wouldn't want to go that far maxaa la yiraahdaa I blocked her right and then I saw her at another event meel kale aan isku aragnay markaas waxay tiri ifraaxay ii waran saa tahay naa hela hadlin baan dhahay I don't talk to me remember when you embarrassed me last time hayla hadlin illa hadda maxaa la yiraahdaa kind of like there's like beef between us because at that moment I realized waxaan ogaaday I had to stand up for myself and I had to just tell people to F off like I just realized I had to tell people to just F off and markaasi dadka saaxi keenayaan samaha maxaa la dhihi jiray dadka ma Soomaali ma xishoodaan way cabsadaan miya ma saas ma la dhihi jiray ma kollay meel baan ku maqlay sidaas waxaan ku dhahay don't talk to me hayla hadlin saa maxaa li waxba nagama dhaxeeyaan jidkaas jidkaayaan maraya never again hayla hadlin Allah baa I'm sorry xumaan kama wadin kan waaye kuus waaye I don't care baan dhahay anigu intaan leek But you telling me and scolding me like I'm some child, like I'm your child. Child kada mihi. Na kula egban hai. And I don't want to have to fight you because I'm too old for that too. Have smagali kari. Marka anis dayno. Imagine me in Hafsi. Allah, I can't even imagine. My, wallahi, I cannot, you know, the only like recourse that you have, wallahi, حجاب ما أحد دخل Somali لهذا وامد نوعي ما يدلك عربت كنتينا أي حرن جيران هوي إن كانوا هرا ما عرفته so مسلم نمي أهمية هوي إن كانوا هرا أنا كل أيدي ما يسوي كرسي أيدينا you know حجاب كان حتى عنا ده كان محلي هذا بلا Somaliya دي ما موينك كورت كان وين ما موينك جيدا يعني أيدي you know ده رب محنهن ربادية أو like محلي هذا الربادية ده هدا كم ودي وحكوا هذا الربادية وده كم محلي هذا عقل دستو أو مركي محلي هذا different season كا ملك الأجورة basically that's what we used to do and never hijab may حرنجرن okay she used to wear her guntina and everything she did not used to wear hijab I think Edide was the first one in my family hijab وين حرته this is my Edo huge one I ordered hijab cause Wayne yeah they do أنا ورد حجاب كاس وين ما بحرن كريبا I'm a short person وبكون دحدو ما يابو قف قابن بعدها هاي مري انت أصلك ما بحرن كريبا معقول ما بقى هابو هرتا she knew exactly what she was Ladan you're right she knew exactly what she was doing she wanted to feel better about herself by putting me down yeah and I realized you know أنا عامسك وحقيقة هاي like don't start up any drama just be chill you know what I mean but I realized I'm just a non-confrontational person because I just don't like the discomfort that comes with being confrontational you know but now lately I've been kind of confrontational like I just confront people then and there if they have something to say you know like what do you mean by that what made you think that that's okay to say that to me who said that to you so you know, the 30s has brought me a lot of gifts. You know, it's brought me the gift of courage to confront people because I've always been like a kind of like, it's not worth my energy. You know, I can't deal with that. But once you let people walk all over you, they're going to think they can walk all over you all the time. Right? So you got to put them in their place like right away. So just ask them, okay, what do you mean by that? Okay, so did I ask you? No, I'm not your sister. No, so okay. No, Somali that doesn't mean you know, that doesn't mean, you know, yeah, right? Marka, that's why you have to like, you know, no, you're not my sister. My Somali nobody asks you wax ku weydiiyo ma it's okay dad kale inay qabaan aniga dad kale ani xijaabkooda kuma haystay anigana waxa la faraha liga qaado
So, wait, let me see. My friend's about to come online. This is actually my favorite song. Okay, so the way Hassan Ibrahim, my friend, my Suju friend, my fellow Suju friend. Suju. Fellow Suju friend, I agree. I know, my fellow Suju friend, right? How are you? I'm doing great. How are you? Good. So the topic of discussion is art in Somali community and how we're being super hypocritical because heesaha waan dhegeysanaa filmaanta waan daawadanaa dadka heesaha soo suubiyana waan caynaynaa dadka riwaayadaha noo jilan waxaan dhahaynaa xaaraan bay ku dhaqmanayaan ma wax fiican ma suubinayaan. So what's your comment on that topic? I think like you said, Ifra, I find majority of Somalis very hypocritical. They would enjoy this music. They would, attend the concerts and all that, but at the same time, they want to shame the artists. At the same time, they want to shame people who they see as not being this idea of being Somali and together with the religion Islam. Mm-hmm. So you see, it's a very tricky rope. And when I look back at the arts in Somalia in the 70s, 60s, 70s, 80s, it was completely different. It was very open. It was something that people appreciated the art. But these days, it's like you can't be an artist
in Somalia without being like labeled. It's either you do this or you don't. Like you want the music or you don't. Yeah. And So it's it's a like if very you tricky. participate in it, go on. It's a very tricky situation because I feel like art is something that comes in purity. Art is something that should be enjoyed as it is. Mm-hmm. And so when we try to like shape the way artists are according to what we see them and according to what the ideology that we're looking at, then we ruin the art in itself. Exactly. So the question that people have posed is, what has changed us? So why do you think that if you and I, we both talked about like loving 70s and 80s Somali music, right? So what changed between them and now, other than just like the most obvious, right? The Civil War. What do you think came with those changes? I think one of the things with the biggest changes that came with in Somalia, especially in the arts and also in the in how mostly like Somalis practice religion, is because after the breakup of the state, there was this Saudi money that came into Somalia, this Mm-hmm. Wahhabism. So when it came into Somalia, a lot of things changed. Somalis were very moderate Muslims. Somalis are people who enjoy. Look at look at poets. Look at musicians. These were people that were venerated in Somali culture. These were people that were highly Mm-hmm. respected. Yeah, But when highly respected to being at the bottom of the barrel now. yeah, yeah, from being highly respected to being the bottom of the barrel, it's like this this thing of the Gulf states pouring a lot of money into Somalia and changing the narrative. Mm-hmm. It's like they fight these battles in Somalia, and arts is one of the casualties that happened with all this. So you find that Somalis these days are very, I don't know, they have adopted the Arab way of looking at entertainment. It's like, no, you don't need it, but yes, you still. It's like you want to peep into art. Like I want to see it, but I don't want to be Yeah. seen as seeing it. So you don't want to openly acknowledge it and openly support it, but you still want to benefit from it. Yes, exactly. And which is a very kind of like hypocritical way to live. It is very, and then we have this, and it's a big challenge, especially for somebody like me who grew up in a place where there were no Somalis. The very Mm-hmm. few Somalis where I grew up, there's this hard mentality with Somalis that one person says something and all of you must follow. Mm. Like a herd mentality. Yeah. So Okay. this idea that like one person who is in the society will say music is not something you listen to, music is haram or this is that, Mm-hmm. and all of you just, you don't even question it, like you just say okay fine, but you still want to, like, I feel Yeah. like there's nobody who steps up and say, listen, this was there before, even during our father's time. Like my parents listened to music. These days, you can never find even my sister's husbands, my sisters themselves. You can't find music in their house. You can't. Like Mm-hmm. it's like, oh, wait until everybody has left, then we can listen to the music. You see the Mm-hmm. damage Because it is they don't doing. want people to know that they enjoy music. So Because I it's know what. like, yeah. So it's like this idea that we do not have art or we don't enjoy art is something that is foreign. It's something that came after the breakup of the state. Like before, I'm telling you, my dad used to listen to music in his house. He would put the music, he would call his friends. My mom would have her friends over. But these days, it's non-existent. You listen to music, you labeled immediately. No, 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 no. This is not But something you I mean, do. imagine the person who makes the music then. So it's even worse for them. It's even worse for them. Right? And it's so crazy because whenever Mahalira that you go to a aros or any event, they're playing music. And I'm like, do you think the music is going to make itself? It's not. It needs artists to make the music. Yes. You need musicians who know music and different instruments, And it's like, it's just mind-boggling to me. It's just so mind-boggling to me. It's like, where do you expect this to come? It just is. You don't expect a person behind that musicianship. And It's you very see, heartbreaking. And like it's for very, me personally, like I don't do music right now. I learn music personally. So like I haven't gotten, to that point where I want to like release anything or produce anything, right? But if I get to that point,
Somali music isn't something that I'm thinking of even doing because of just that outlook. You know what I mean? Just that knowledge that they feel like I'm doing something wrong makes me feel like not making that type of music. But that is also the kind of music that I'm drawn to. And it's one of those things I feel has connected me to like my culture. If it wasn't for music, I don't think I would be interacting with this many Somalis online now. Like music was one of the avenues for me back into Somali culture, because I, like you, grew up without Somalis, you know? And then I had my child when I was 20, and I lived away from Somalis on purpose then, you know? So I feel like because of art and because of music, I found my way back, quote unquote, home. Otherwise, that would not have happened. If I only based Somali culture, Somali-ness, based on all of the hypocrisy and the double standards, then I wouldn't want to be here. And so people don't realize the power that art has. And it's good something you mentioned, Ifra. One time I lived in Germany when I was doing my undergraduate degree, and one of the things that connected me to the Somali community there, it was still very few, like about 10 people, was music. I met this Somali guy on the train, and he was listening to Somali music, and I was like, "Is that of Somalia?" And he's like, "Yeah, where are you from?" Yeah. And all that. And we started talking about it. I was like, I don't understand most of the time what they sing about, but yeah, you know, I recognize that from you. And he's like, "Yeah, man, we live here. We're about 10. We study here." And that was the connection. And every weekend we listen to different kinds of songs. Mm-hmm. You know, so that is the kind of like you, for example, me. I started making Somali friends when I was older. Like where I grew up in, we didn't have that many of them, and everybody went to school, you know, high school, university, and all that. And so this was a way for me to reconnect with my, you know, my Somaliness and my culture, and music was one of the things. So it really pisses me off when you start trying to label the art as something that is for miscreants, you know, something that is illegal. Yeah. And that is not just illegal, immoral. Yeah. Right? When you give it that quality of immoral, like it defines your character as a person, you know? So if you're an artist, then you're inherently immoral in our current attitude in Somali culture. And that's just so terrible, because art is celebrated all over the world. And artists like hold culture, and they hold history, and they hold so many things. You know what I mean? And as like an oral society, before we even had anything written, that is how we kept our history, with poems and with songs. And that same people now are saying this is immoral. And it's just like, wow, we were called the nation of poets for what reason? For what reason, yeah. Right? And for me, it is very hard. My earliest memories and my best memories of my parents was the music they listened to. To this day, if somebody plays a song that my parents listened to, I'll be like, I remember that song growing up. Yeah. You know, like my parents were they appreciated the art. They sent money to musicians. This is in the 80s, in the 90s. They would pay to come and play in a wedding. Today, if your parents did that, they'll be like, "Oh, you know, your dad is doing something haram." Wow. Like if you talk, right? Today, how many times have I been told that, you know, you're listening to music? Is like, no, this is something that you shouldn't do. I'm like, what? Yeah, but on that same note, though, they also invite artists to their art social and events, and the artists like sing and, you know, play their music. So for me, I'm thinking to myself, like, you're not making sense. It's not computing in my brain. I'm like, why, if you think it's so bad, does this also happen? Like, where is this, like, it's just hypocrisy. And I just can't make peace with it, because you can't make peace with hypocrisy, you know? So I feel like as an artist, I feel like you have to just create for yourself. I feel like you have to create as an artist just for yourself, because art is meaningful to you. Yeah. And I feel like if you create for people,
which we also do. We also create for people. But if your sole purpose is to create for other people, then you're always going to be disappointed because of their actions, especially because of the hypocrisy, the lack of appreciation for Somali artists. You know what I mean? We watch, like, I watch YouTube and I look at the views, right? And they're like millions of views. So people are obviously listening, and it's Somali people who are listening, right? Millions of views on songs. So we can't say that Kamadegistan because wait, okay, they listen to it. But at the same time, they want to consume the art for free. So they don't want to pay Somali artists for their music. That's why we don't have like record companies and things like that, right? So the only way that Somali musicians make money is if they do a show, and they don't even get a lot of money from the shows, you know? So like, to be honest, like anybody who aspires to make like music, in like Somali music, doesn't do it for the money. They do it because they love the artistry. It's because they do it because they love it, because there's no money in it, and there's like no respect in it either, you know? And it's just very heartbreaking, right? But those same people, I love Beyonce, okay? But those same people, you know, talk about Beyonce, talk about Rihanna, talk about, you know, and I love those musicians too, right? But it's like, they would put this one up and put the Somali one down. And it's really hurtful. And also the you know, the affinity to the idea that, you know, Hindi songs from Bollywood, oh, we listen to them more than you put down the Somali songs. And one of the things you've raised, which is very important, is the packaging of the Somali music. You see, these people are doing it for the play, you know, for the passion they have for the music. Mm-hmm. They're not getting paid. I have seen artists in Nairobi who come to perform to halls that are like auditorium that is full of fans. And what do they get? $500 a night. Right. You know, and the person That's has charged. okay. Somebody That's has like, charged that's at not the okay. entrance. Somebody has charged like at the entrance 2,000 Kenya shillings, which is about $20, and you have like hundreds of people in there. So these people are not doing it for the money; they're doing it for the passion they have for the music. Yeah. You know? Which it's really heartbreaking. It's really heartbreaking. It is. And that's something else that if maybe Somali artists need to look at, is how do they package themselves and how do they start actually charging for their content? I feel like there has to be some changes have to happen, you know? You can obviously do art because you love it, but once you produce something, it becomes labor, right? And you've got to, as a person who creates it, right? As a laborer, I feel like you need to get your labor back somehow, because obviously people are consuming it. So, you know, artists, sometimes like within the community too, some people will get really upset when an artist refuses to perform for free. And that makes me so angry. They make me so angry. They get upset for somebody saying, no, you have to pay me if you want me to come perform for you. Why do I have to explain to someone that this is work, this is labor? And if you value something, pay me, you know, for what it's worth. And like, that's the kind of issues that artists like run into. So I feel like as artists, we probably just have to organize and somehow, you know, find a way to do things that are best for us while fulfilling our artistic need, because we have a need to produce, you know what I mean? Like, you just have a need as an artist to create something, to produce something, to perform in a play, to write a script, to write a song. Like, it's a need, you know, for us. So I'm like, how do we go from like fulfilling our personal needs to creating something that other people consume, to getting some value out of it, monetary, because it's time consuming. I can tell you, I've been on set before for like 14, 16 hours. You know, it's labor. Okay. It's work, and time is money. Time is money. Yeah. And you know, to connect to what you just said, Ifra, is that at the end of the day, when you take the art and you put it at the bottom of the barrel, you consider that you don't have to value it. So you expect it for free. Yeah. It's like a circle, you know? Yeah. It's like, so it's bad, it's immoral. Okay. So I don't value it. So I'm going to like consume it for free because it's immoral.
which makes no sense at all. If you think something is immoral, why do you consume it? But that's another conversation for another time, right? But the idea is that the art and the human behind it are kind of devalued. And then that's what makes their consumption, the free consumption, that's how they justify it in their brain, I'm assuming. Because you have to first devalue someone. Like, you know, when we talk about atrocities that happen in human history, the first aspect is the dehumanization. And then it's the atrocious things, right? So same thing with this consumption. The first is the devaluing the musician, the musicianship, the artistry, and then just consume it because it wasn't valuable anyway, right? And once you devalue this thing, you know, you don't really respect it. You don't respect the labor people put in. You don't respect the artistic impression that they bring forth, and you don't respect even the artists as human beings themselves. It's like you've decided that they don't matter. You're not, you know, something that you value, and so that is why we throw all these things. You find that the community throws all these things at artists because they're like, after all, who are they? Who are they? You know, who are they? You know, right? It's very disheartening. It's very upsetting. And I feel like the best way is just for artists to organize and continue believing and hopefully influencing the generations after us. Because, I mean, there are a lot of like Somali photographers first. So I remember a time where photography was considered haram and people weren't allowed to have pictures. And people were literally like burning and destroying their memories. Like, it was madness. Okay, so finally artistry is being like, you know, photography is like, there's a lot of Somali photography and I enjoy it very much, really. So when I see these things, I see like Somali kids like drawing and painting. There was a time people were like, drawing is haram, you cannot draw, you know. So now we have people drawing. So I feel like little bit by little bit is going to come back. And it's going to take some time. And, you know, sadly for me, I don't know if it's going to be in my lifetime, you know, but I hope, you know, that we're planting the seeds, you know, for the youth of tomorrow to really believe in their art and believe in their artistry, and for the parents of tomorrow to invest in their kids, you know, and put them through art school if that's what they want to do. Put them through design school if that's what they want to do. You know, don't tell them there's no money in this. It's not about money. You know, obviously we still need to eat, but it's not end all be all. It's not just money. It's also personal fulfillment. And I think our kids and their kids will get out of the survival mentalists, hopefully, you know, as immigrants, and the future generation, inshallah, will be able to really live their lives, and they're not going to be in a survival mentality, you know? You know, my dream is one day that you know, one day, inshallah, if everything goes well, that, you know, I want to go to Somalia and start a, you know, fine art school, a music school, where I feel like we have so many talented children that get condemned. Yes. Oh my God, if there's an art school, music school right now, I'll be willing to like fund them if I get the money, you know, definitely. And I feel like that's the kind of support that we who believe in art and who enjoy art and see it for its value, its true value, that's some of the things that we can do, is that we can fundraise for schools and we can fundraise for students who are, you know, have great potential and just need the extra, you know, support. Yes. And I feel like a lot of times you see, a lot of times you find that even schools in the West here in America, they will look at getting students from you know, Africa, from Somalia, from Kenya, who are talented but have no way to come to these places. So you, in one way, you know, you're supporting art in Somalia, but you're also empowering them. You're also creating the new generation of artists, which I feel that is something that every Somali should be proud of. That because really, Somali people are artists. Somali people are poets. We are natural artists. Natural artists. It's in our blood. It is. Like, you look at you know, even way back, like in the 60s, before even my dad was telling me, before even Kenyan musicians started performing live, Somali artists were already doing it. They were performing all over Africa. Yeah, they were performing live all over Africa, all over the world. They already, these were pioneers in their industry. These were people who started even making music in cassettes and CDs even before, way before. Even other African countries started doing that. And you know, to look back at today and realize,
And those days, people supported musicians. You know, people paid to watch them. Musicians were. I'm telling you, my dad was telling me that when he was growing up, like a musician would have the nicest house. You know, he would be invited to public events. You know, Yeah. like you listen to that, and then you come back and look at today, and you're like, no, man, what this change that happened in the last 30 years is just it makes you sad as somebody who loves the art in the Somali community. It makes you sad because you realize there's a huge potential here. These There are really people is. that, yeah, it's in their blood. And so, well, inshallah, one day one of the things I would love to see is a a pipeline of young talented Somali kids who are into art, whether you're playing the saxophone, whether you're a Mhm. singer, whether Oh you're my a God, I pianist, love to see that. All those yeah, like whether musical you're a instruments painter, that kids yeah, learn. It yes, makes me so and happy when I yeah, see little teach young them, musicians. teach them, and one day you have all these kids, using all these talents, and they sing the national anthem of Somalia, and you're like, wow, we need these kids to go to, university Right. to learn about music. Mm-hmm. So Right. it's one of those legacies where I think as people who are living in the West here, that is one of the things that if you want to support Somali music, start early, start from a young generation. Absolutely. Thank you so much, Hassan. This has been amazing. I think I've been on here for like little over an hour, and I try to like leave it up to an hour, so just want to say thank you for those of you who are here the entire time. I really appreciate you. Thank you, Leathan. Shout out to Leathan. Thank you very much. And yeah, Leathan, you touched on something there. Thank you. Walal Hassan, I think thank you. All right. Yeah. Have a wonderful day. I'll catch up with you in a bit. Okay, thank you. Hi, Walal. Bye-bye. Mahassanidin, everybody.